kutite ngwanye Chamge FM ukulela Kolenjin Kongeten Chamge FM ketesiet nemoilotuchi chu ko Logoiwekab Emeet. Why are we not able to pay our nurses and doctors and everybody? Because you see here, you're talking about 33 billion, 64 billion, 19 billion, 8 billion. But when it comes to looking for 3.4 to pay your workers, it's not there. The reason we have not been able to pay is when we always say we are discussing and we are not putting in the budget. Then it means we are not willing. We are just playing games with the health workers. They are telling us now they cannot put us into permanent and pensionable, which they promised in the year 2024. We have the mother, we have the caregivers who are taking care of people living with disabilities. Nobody has come up to see how can they be assisted also. Chamge FM ketesiet nemoilotuchi Scolastica Biwott. Sait agenge anibo koskolenyetu na Logoiwekab Emeet kongete Chamge FM kagumonge mengike chebo komasta nebo Kesese ing Eldoret County nebo Uasin Gishu agwe ibonekab oret agonerikin kokwautiet nugoib sugulitab barak nebo Moi University kwisto ing boisiet kibaitinik 300 kamwa kole ngandan kikakobun koimutiet neo kibaitinik chotok kole kimagelibanjin icheket melekwokikwak kogoek arogenet neo kiisto icheket ing boisiet amu mabo imanna kosoma icheket President William Ruto kochuti asikobit kegergeli kagiwekchi boisiet kibaitinik chotok po Moi University. Logoiwek chechang wiwiserendenyo Cyrus Sholema. Akibutan biik amune akonyalildos amakikochi ki ako tegemeo bichotok ing lagokwak chuko chemi sukul chemieno kolage butane kasi stegelia keger acheket chemakindoi kasi makisire kasi keger shida nekocham ketindoi eng gaa akonyeketuyo ak biik chekibutan kasi kekas kongwan mising okikwai kenyisiek 20 aya kokaketocharen kora komanome mushara taitya kotokokeni kikoi rabinik kyik kebutan ara ne koitoret chichotok ikoi barwet ikoi tremendous kokeny ikoi shidet age ikoi kabwatutik kora kotesak. Kamwa mingichotok koibor kaimetabgei kole ngeringen mising rabinik chekokimwochin kibaitinik chotok kele kilipani ichek yekamanda eng boisionotok. Ara ngakiabus chito kele kilipani sikelipanin betusiek 15 chui kotoreti ne ngot kiit kong'eten koitou ileni kosainen contract kenyisiek 3 kotoreti chichotok ako kikwai chito kenyisiek 20 ak iwirte jumbo kenyisiek konotok nekakirir kabisa kerirchi serikali. Karirta ichek koimutyonotok sirindet neo eng ministry nebo somanet nekamwa kole makat eng president konde rabinik chemokotin sukulinotok po Moi. Ameche asamwochi kityo BS enyangalalechi kampunit naimeche imutu konyo Moi University komakoi itobwan akondakiweb kolya ak ameche alechin amwochi alechi kora BS nenyonet makimetan koita no koibwech ak amwochi president nenyon nebunu Uasin Gishu alechi president inde rabinik Moi University sikotonon Moi University komeche 8 billion. Kates komwa ichek kole kiptubatoinoto ak nemoche serikali koteketes koitetab biik chekisirei boisionik eng emet. Kit nekakirir kokeny kotesak biik chenyolildos kokeny keteshigei tugul amu mami kasi ako le serikali kikirieteni jobs kebutoni biik alak kinosome serikalitab arap Ruto kikile lakwenyon ara kawekyi kokeny kwamech kamech arap Ruto ako boisien chepyoset nekile Nyangala koib kampunit nenyin nyokosir biik en university chebukse ak chesemberi mauwek. Logoiwekab Emeet eng Chamge FM kainenyu ko Cyrus Sholim. Chamge FM. Kongotesetai bonwekab oret ing Eldoret kokoimongei ak ichek kibaitinik chebo tililindo che kikisir ing boisiet eng teleljinet nebo Universal Health Coverage UHC kobun Rift Valley Murot Katam akotuyogei ing kanaset nebo Kapsabet County nebo Nandi ole kaimuch koib bonwekab oret konrekin kit nakamwa ichek kole atomo kosuldae serikalit nebo boror ak serikalisiek chebo counties magutikwak cheboto kesir icheket ing oret nebo permanent kondochin Marisa Morogo ak Grace Kosgei ko kamwa ichek kole eng inguni kobune koimutik chechang.
during the COVID-19 era, whereby we were put on contract for 3 years. After the 3 years, our employer, which is Ministry of Health, saw that it was necessary for our contract to be renewed. So they wanted to renew it for 3 years, but Public Service Commission advised them to renew for an additional 1 year as they transition us. So after that, they are telling us now they cannot put us into permanent and pensionable, which they promised in the year 2024. So we are asking the government, we are demanding our PNP, and we are saying we are not going back to work until we get our PNP. We worked for 5 years without any conversion to permanent and pensionable. So we demand that we be given our permanent and pensionable, then our payment of our credit. Tangu tuingie kazi, we've been deducted NSSF 1080 kwa kila mtu kwa payslip, but until now ukienda kuona kwa profile yako hakuna remittance za NSSF. So tunauliza government, pesa zetu zinaenda wapi? Tukiretire tutaenda kutumia nini? Chamge FM. Moche bunge nibo Senate Ministry nibo tililindo koger kole kanyor rabinik cheboisie kosir ing boisiet ing oret nibo permanent kibaitinik chebo tililindo cheboisie ing teleljinet nibo tetutiet nibo Universal Health Coverage anan UHC. Kibaitinik chotok kite 8,000 ko kikotestai koai boisiet ing oret nibo contract akot ngandan kikiyomis icheket kele akoi kesir ing boisiet ing oret nibo permanent ak akamwa minister nibo tililindo Deborah Mulongo kole makyingei rabinik siling billion 3.5 asikesir ing boisiet kibaitinik chotok. Kaimuch membaek chebo committee nebo tililindo ing bunge nebo Senate kokimit kole lazima kitaban rabinik ing budget nebo kenyit nenyone nebo rabinik. Ibwech luwek chechang sirindenyo Paul Ruto. Kikoik polotet nebo atkai tugul en nganasetab Nairobi, mising ko en sangutab bunge koboto ofisisiek chebo ministry nebo tililindo koborto neregutukwak chepkerichinik chemoche kisuldochi kayomisutik chekibo kesir icheket en oretab permanent koboto kora magutik chekikosirchin ak serikali chekikokiyomis icheket en kasarta nekimiten corona emet. Akot ngandan kiketeshi rabisiek ministry nebo tililindo chebo siling billion 91 akoi billion 172 ko siling billion 3.5 chebo siretab konyoichoton kotom kengalalen. Logoiwek chekamwa komiti nebo bunge en Senate kondochin senator nebo Uasin Gishu kole nyolu keteshi budget rabisiek choton chekisiren konyoichoton. The reason we have not been able to pay is when we always say we are discussing and we are not putting in the budget. Then it means we are not willing. We are just playing games with the health workers. You want to hire 20,000? For us as a committee, we are saying we don't mind. You can hire the extra 11,000, whoever else you want to hire. But 8,751 must be reserved for UHC workers. I think that's the bare minimum. Koorogenchi membaekab committee noton akobo amune simoibe kobunchi komonut siretab chepkerichinik choton ngandan tindo serikali rabisiek. Kong'ololdos senetaek choton en tuyet nekayai ak ministry nebo tililindo ole kamwa kole maisuldo tetutikab kanyoisosiek en emoni angot komakikoshi kong kibaitinik choton. Why are we not able to pay our nurses and doctors and everybody? Because you see here, you're talking about 33 billion, 64 billion, 19 billion, 8 billion. But when it comes to looking for 3.4 to pay your workers, it's not there. This is the contradiction the public wonders. Why can't we just pay our doctors and move on? Because it's like, even with your submission, they're still hanging. It's still not conclusive, yet it is you as a minister who's supposed to bring this matter to a closure once and for all. Kamwa minister nebo tililindo en emoni Deborah Barasa kole agoi nguni kokelipanchi konyoichoton rabisiekwak tugul. Ole kates kole tesetai ng'alalet nebo kesir icheket en oretab permanent. And I can assure you that the ministry is really working towards addressing the issues of the UHC staff. What I have to highlight is the salary payments are up to date. According to the current contract. They have a contract until May 2026, and also discussions are ongoing. The discussions are with regards to the gratuity and the PNP, the permanent and pensionable base. Kaingwerer kora ministry noton akobo uritiet nemiten en kwenutab serikalit netoror ak chebo counties kotinygei ak boisionikab konyoisosiek. Ripotenyin Chamgei, kainenyin ko Oli Ruto. Chamgei FM.
Mengik chebo kokwet nebo Kasaka ing Baringo murot katam county nebo Baringo ko kaimuch koibonwekab oret konerekyin akobo motwet netinyegei ak pcheet nebo mbarenik ing komasata kakamwa kole togu kokoba kiptubotoi ole ing inguni kotokyingei kerebe icheket mbarenwa yekangong'ololi ak mesetab logoiwek nebo Chamgei FM komwa mengichoto kondochin boisiek Kipruto Chebi Isaac Kipkebut ak Simeon Chelugui kole ing inguni ko kikoet bananda missing ing komasatak akomeche koboisie notok ak kirwogik koker kole karabe icheket imanda logoiwek chechang koibwech sirindenyo Bernardine Timoi. No justice, no booster. Tuket nebo alak eng mengik chebo komosta nebo Kasaka eng Baringo murot katam chekotinye icheket nerekwe konamgei ak tiletab mbaret netesetai eng komoswek choto. Kainenyu Kipruto Chebi kipkobiyeto ole meche mbar ko mbare kitinye boisiek alak kure mpaka toron biikab sobei betuno mbarano toro somberenyun mbere nemiten ono kobo kukonyu. Kamwa mengichoto eng kimnotet kole ngan miten ofisainik chetinye kok kochoran mbarenikab biik kokamwa kole mayoe icheket manda ole kikikyi icheket kole ofisainik choto tinyegei icheket ak choranetab mapishek kokamwa kole kimusmusu kotinye icheket nametab asoya ak alak eng mengik chekamwa kole miten biik chekokereben mbarenik kwach. Kurenon Isaac Kipkebut mkaaji nebo Kapchelko karran Kasaka kongeten kinge to ngalekab sabei kobunu komostab Barwesa division komongu ngala kwangela kikinet aro kichomsoti akotinye ukora nekiwende retire nekure lako director nebo Kabarnga ako biik chichocha alake cheechen jakisomonnya Simon Jalogoi kinyanyasane oi sai ger ngalechu kupkapechu kumache kateten munyonge pusta magitiye kumache pusta kotonon uya kage mwa serikali kikenyanyasane kejora mbaret ne yegajoran ko bilen umia amu matinye nguba katugul kumeotake ne malonye biik tol ele joboisiek chiripyo kete chitaka no kulenjo nanyun kulenjo mi dan kure pusta yole mi pusta amele ngayet kunyo chitaka nyo che mere nanyun kulenjo mi janda ne yo kulenjo holo ko ke tolwa mbere telebicho ko moya nye kulenjo nangung mere ta ko poiso ko chipyo kure pusta ko tiyana myo amumbere nyon. Inglet ko kaisha icheket kit nekimache kereben icheket mbarenik kwach agendana boostait agenge nebo kampunit agenge nebo ngalekab simoishek nekamwa icheket kole ngotko makichuronji icheket mbarenik kwach keyochi manda komabendi koyoni icheket tetutyonoto kotokotestai. Kwa biikab Safaricom awoyo komosta nai machoranji chamachete kala meche kerungu Safaricom kula bondenim runguna ko Safaricom me kumakichoran kola kotanin dai machoranji kula minambe kenjaji mugengeta jatat namba mo changu miti kabaga wal korona nyon wal kulugu water catchment mogenget takachamen kala kunyunda no kache chigripe malama chornwet marenik choch soro kerip na watakachmen alkigabe yaba kirwoke kutale bileto legesi kanjet poisiek cho kuchenye ja odurukwe kuchenye. Logoiwekab emet en Chamgei FM kongeten komosta nebo Kabartonjo eng Baringo murot katam kainenyu ko Benedine TMOI. Chamgei FM. Ing logoiwek alak ko tetat kotoi tetutiet nebo kepiman mbaret nebo Murotai Cherongo nebo Mau ak kongasis nebo Mau ing wikit nenyone yetieme motosiek chebo serikali koker kole kaisulda ing ngatutiet nekikon ak kapkirwok komabek kasarta yekangong'ololi ing ofisinyi komwa advocate Bernard Kipkoech ng'etich netelelchin meng'ik chemenye kiwotiet nebo tumdo nebo Mau kole kayanjin kotoi tetutiet nebo kepiman mbaranotok ing komasta nebo Murotai Cherongo nebo Mau kamwa ng'etich kole Ministry nebo mbarenik nebo itonwek ak motwet netelelchin timwogik koboto Ministry nebo ripsetab kalyet eng emet orit kotetat kotuyoge ak bororiosiek chemite komoswek chotok asikoker kole kakituy tetutyonotok eng kasarta nemakat. Amache amwochi meng'ik chebo East Mau, amwochini meng'ik chebo komosta nebo South West Mau che choton ko biik chemenye komostab Kiptagich, biik chemenye olimbo Tinet Alenji tarikit 24 kokokiyonjine kele koname survey ini en ele tomo koname akotestai kot keikes kasiniton en arawani kimiten inoni asikobit kebe nafasi nerube keyai vetting nebo biik che matindoi titles. Biik chetindoi titles kosibkei ak sheria komakitwa en uamuzi nebo kotini kinege ongen okweket ole imbarani kokikikochi ng'o nemenyano. So kikochop meng'ichu committees chebo kokwotinwek alak tugul ako mi chendochin process ini. So ma serikali che vetting mawendi serikali akitya kobo imposen. Chamgei FM.
Eng logoiwek alak ko kongong report kobun chigilindet nebo budget nebo serikali anan controller of budget Margaret Nyakango kole serkalisiek chebo counties kotinye besendo nebo siling bilion 180 kakwautiet nekale tinyegei ak boisiet neya nebo rabinik ak tetutik chemamite. Kora ko kongong report noto kole tetutik chechang chekitoi kibagengeisiek chebo serikali kotomo kisuldae akot ngandan kikiboisie bilionisiekab rabinik eng serkalisiek chebo counties. Kongong agobo notok Nyakango eng tuyet nebo bunge chebo counties tugul netesetai eng yutok Nairobi. Logoiwek chechang koibwech sirindenyo Bernard Rotich. En betutab oeng raini ko katestai tuyetab assemblies tugul 47 chebo counties ole katogen MCAs komayamak ole kamwa kole igoenge CECs tetutikab bandab tai en bosetab budget. Leo ni siku ya pili ya hii mkutano yetu ya MCS katika Kenya wote. Wana leo tumefaulu kuwa na mkutano, sio kama jana. Leo tumefunza kazi yetu kama MCS ile natakana tufanye pale, pamoja na ile kazi executive ile governor na yale ambaye sisi kama wanasiasa natakana tusukume ili ifikie mwananchi wa kawaida. Leo wametuonyesha vile wanataka kuungana na county government ili wakuje turudi huko mashinani tuone vile tunaweza anza hii program ya school feeding, sababu unapata kaunti zingine ziko na mashida mingi, watoto hawakuli, wengine wanakosa kwenda shule. Agon kaiweisiet controller of budget Margaret Nyakango kole igoenge county assemblies kakoitoetab reports chechwaget chebo hesabushek kobakechigil ago agoi nguni kotinye pesendo nebo rabinik siling bilionisiek 188. As we went around the counties, we found out that there was poor alignment between the approved budgets and the implementation reports, accumulation of pending bills, and in the latest report, the December half-year report showed that there is over 180 billion shillings in pending bills at the county level. Kora ko kaaror Nyakango alage namune chechang cheyoe serikalisiekab county komat koboisien rabinikwak kou ole nyolundoi, kou kaborunet ko katabanetab rabinik chechang en budget ago eng let kotemenen konde tetutik chebo boisiet kou ole nyolundoi. 38 counties failed to meet the development expenditure threshold in financial year 23-24, with only 9 making the cut. We'll be assessing, of course, at the end of 24-25. I believe as a result of my reports, there are those counties that have tried to pull up their stocks, that by the end of the financial year, we'll be seeing something better. Karirtaen MCAs MPs en kit nemwoe kole yeten counties rabinikab tetutikab bandab tai ole kamach legutab tetutikab bandab tai chebo wardit kinde katiba. Kora ko kakon ng'alalutik kotinygei ak pcheitaetab rabinik keboisien tetutiet nenaat ko one man one vote. Hii issue ya one man one vote one shilling iliongelelewa last time na imejirudia tena. Wale watu wetu wako huku national government wajue vile watakuja tushikane pamoja ili tuweze kusukuma hii kitu ikuwe ikifanyika. The moment unaona hiyo kitu imefanyika, utapata tunagawiwa pesa kulingana na wingi wa watu. Hiyo formula wanataka kutumia lazima iangalie jinsi watu walivyo, lakini vile vile kuna counties zile zingine ambazo hazina watu wengi, basi itatakana hizo counties application ya national resources fedha zinazogawiwa serikali ya ngazi ya juu na ya counties pia uangalie. Noton ko tuyet neitorchingei kokon lapkeindo nebo boisietab rabinikab tetutikab bandab tai en serikalisiekab county ak kokaikai tonochinetab rabinikab boror kokimit boisietab rabinichoton en oret nenyolu ak keter wechowechetab rabinik eng tetutikab bandab tai. Aripote injini Chamgei FM, kainenyun ko Bernard Rotich. Chamgei FM. Kangemagis tetutik chebo loiset eng nganaset nebo Logoiwekab Emeet eng county nebo Nandi eng kasarta nebo negit sait agenge kangoker oret nebo Eldoret Kapsabet chemung'arainik checham kosuldoi mung'arenwa konerekyin kokwautiet nekoib serikalit nebo county nebo Nandi kobut kioskisiekwak checham kosuldoi ichek mung'arosiekwak. Logoiwek chechang koibwech sirindenyo Daniel Korira. Kamwa chemung'arainik chotok ing neregek kole tesetai kobune uinwek ichek kosubkei ak nemotindoi ichek yeisuldoi boisionik chwai. Kates komwa ichek kole kiyomi serikalitab Kenya Kwanza kondochini President William Ruto kole wendi kokusin kong ichek. Ang'ete
Karon ai tukakitiar kibandenyu. Ai tukakitiar kelecha kakile makemeche ak ing barabara. Kele kakile kibendi soket nemite town. Acheket kokicheng mung'arainikab namkoi. Kong'eteke ngaetu anyone nyaaldoisiei. Lagokyuk keyache fees. Kiyache korot age tugul kong'ete chakula. Kikomenengitu mbarenik. Makomi mbarenik chepkeboti ing kurgat. Mbona mambo ikufanyika kitambo? Mbona ikufanyika wakati ya Kibaki? Haikufanyika wakati ya Uhuru. Mbona ifanyike kwa kijana wetu Asla? Hatujui ni kwa nini, hatujui nini inaendelea. Eng komastanyi komwane KMCA nebo Kapsabet Fredrick Kipkemboi kole chemung'arainik chotok kocham kotiegei yotok eng kasomeshanetab lagok kwai koboto kocham kolipane mung'aranatak besenwogik. Tinye chepyosok loan. Mi chepyosok cheminam ko icho kingen chepi lagok kwak nam koidi school. Checham konda silimia 2 kila betut kwa lakwet sukul. Ara keon sima koendi lakwet sukul. Hiyo ndio makosa kubwa sana. Yaani angete yu ajenga tingwekab tatibok akiba akobun silip 50 akaweke sikoi 130. Kunene ko aeng yotok. Karirtae Fred kandoikab bolotet chebo county notok eng kit nekamwa ine kole kituptochi bata chemung'arainik chotok. Kingebun Nairobi ko kikiro wabunge chebendi, kikiro women rep, kikiro gavana nebo yo. Kwa bano chechoket kometa jibuso konyalisa ngongete Kapsabet akoi sai. Seneta mwenyewe amekuwa wapi? Ako jambo tete anawana. Kuna kemwaji women rep keleji chipik chinyaldos ko chepyosok chekikwain. Kwakas kele koimwa ile oyan walet. Aripoti ni Chamke FM kongete county nebo Nandi kainen yuko Daniel Korir. Choto kasinin yugo logoiwekab emet kong'ete Chamke FM sait oeng nebo kemboi betun logoiwek alage kobate ing anwakindo. Scolastica Biwott. John ko logoiwekab emet kong'eten Chamke FM ketesiet nemoilotuchi. Asinyoru logoiwek chekoituech chelelachen chetesetai en inguniton iyokte SMS nebo ng'oliot news kwo 22200.